Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e stiamo proseguendo nel Mark of the Assassin. Per ora, effettivamente, il titolo del DLC non sembra rispecchiarsi negli eventi, quindi vediamo dove va a parare. Marchio dell'assassino, parte 2. Andiamo. What in the name? There's no need for you to die today, friend. Just move on. You never saw us. Three! You could have walked away. Ho appena fatto un'introduzione che è stata smentita immediatamente. Il tono è cambiato di colpo. Ho i brividi, è cambiato di colpo. Wow. Is something wrong? I didn't want to kill him. I've seen you kill several men. There are other paths. They do not all need to lead to the same destination. Interessante. Enough. We're here for the heart. I'd like to do this quietly. Alert as few guards as possible. What do you think? Con chi credi di avere a che fare? Certo che concordo. Let's do it quietly. We shouldn't get into fights if we don't have to. I'm glad you agree. Let's go. This part of the chateau will be crawling with guards. We'll have to try our best to keep out of sight. Or we could try to create distractions, provided you're good at throwing stones. And if all else fails, we'll give them a sharp knock on the head. Right, of course. Just try not to do it all the time. All right, I'm ready when you are. Be quick, but careful. Ed eccoci qua a fare effettivamente qualcosa di stealth, con un'animazione dedicata. Quanta cura, sono contento di vederla. D'accordo. Gameplay. Andiamo avanti, ragazzi. Superiamo questo luogo. Sembrava qualcuno. Il vino di Chateau Hain. Beh, non è proprio fondamentale ora, siamo un po' tesi. Oh, ma è di Emile! Non vorresti sapere? Non vorresti essere invitato alla festa del duca? Oh, qui è tutto così splendido e orlesiano. Le decorazioni, la compagnia, il cibo. E il solo pensare al vino mi fa girare la testa. Il duca non bada davvero a spese. Ho sentito dire che ha fatto portare il vino da Chevin appositamente per queste feste. Ha assoldato un'intera squadra di sempliciotti fereldiani per portare i barili sulle montagne. Sono troppo stupidi per sapere che ciò che trasportano vale più di quanto guadagnano in un anno. È buffissimo. Fifi e io li abbiamo persino visti al lavoro. Uno è rotolato giù lungo la montagna, schiantandosi a valle. Che ridere, Emile. Che ridere. Un vero peccato. Sono quasi morta nel vedere tutto quello splendido rosso versato sul terreno. O forse era il portatore. Beh, non importa. Di Babette de Lancey a suo fratello. Di Babette de Lancey, una delle sue sorelle. È per Emile. Mamma mia, grazie di aver approfondito questa delicatissima famiglia, Dragon Age. Si va, ragazzi. Sneaky. Did you hear about the Duke's meeting with the Empress? I never listen to court gossip. That'll get you killed, my friend. Sneaky. Guardate quanto è immenso questo luogo, ragazzi. È veramente molto divertente questa parte di gameplay se uno apprezza lo stealth, perché in un gioco di ruolo avere queste scelte effettivamente è quanto di più originale si possa pensare. Non mi aspettavo di avere queste interazioni semplici, per carità, ma tac, permette in maniera piuttosto divertente di approfondire alcune meccaniche. Ecco qua. Insomma, niente di particolare, ma proseguiamo. Oh no. Siete soltanto intelligenze artificiali molto semplici.
Molto molto semplici. Via. Didn't see anything. Bug across this vault if someone got past. What was that scrabbling noise? Ah, che guardi ragazzi. Eppure è divertente. Ok, 10 hours in the troviamo questo dannato luogo. Questa cassaforte. bloody story. Rubacchiando qualcosa in giro. Oh, fantastico. Something wrong? I don't know. Oh, Yes. Don't fret, my dear. che diavolo. Merda, 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 merda. Oh no, no, no. Ecco, Yes, this qualifies as wrong. che ho detto prima? It's not over yet. But it is over. I knew who you were the moment you arrived. Assassin. Ale. Assassin? I thought we were here to steal a jewel. Then she didn't tell you. The elf is a Cunari. Wow, wow, ok. Che meraviglia. Ho i brividi ancora. Ecco che Mark of the Assassin prende forma. Facciamo questa domanda. Noi lo sappiamo, i Kunari non dipendono dalla specie. Fantastico. You're Kunari. It's complicated. I assume you'll let me go then. Yes, you were only here to rob me. Much better. Look, I came to stop the heart from doing something we will all regret. She didn't. Leave her out of this. And waste all the effort I spent luring you here before the heart's arrival? Don't be Il foolish. cuore. Asay hasatra mas. Mas havas trasukulun. Take them away. Cavolo, che cosa si sono detti? The elf was Kunari. And the dwarf has no beard. I know, it made no sense to me either. Maybe they cut her horns off. The Kunari are not a race. They are a religion. What I don't understand is why a Kunari agent would try to kill one of her own people. And why involve the champion? Soprattutto la seconda. Excellent questions. I expect answers to match. I live to please. Meraviglioso. So, at least we're not dead. Già. I don't suppose an apology would make things better? Santo cielo. No. There's nothing you can say. I'm sorry I used you to help the people that attacked your home. I'm sorry for getting you captured and perhaps killed. That kind of apology? When you put it that way, it sounds so terrible. It is terrible. Già. I am sorry. This didn't work out like I'd planned. Obviously. What was your plan exactly? The one I expected to find is named Salit, a Salit. member of the Ben Hasrath, the Heart of the Many. I was told he's here to sell secrets to the Orlesians, and I came to stop him. I suppose I was misinformed. Non proprio tantissimo, visto che comunque il duca ne sapeva a palate. Ok, parliamone esatto, approfondiamo. Tanto abbiamo tempo, giusto? Talis. You mentioned the Heart of the Many before, but you said it was the name of the jewel. It's also what Ben Hasrath means. Some people say we're enforcers, that keep the Kunari in line, but that's not it. It's hard to explain. Try. Già. We're the soul of the Kun. We keep its spirit alive and protect it, from both outside and from within. Not every Kunari agrees, nor do they always do what is best for all. The Ben Hasrath remind us of our common goal. A common goal being subjugation. It's not always meant to end in violence.
There are other paths. They do not all need to lead to the same destination. I probably don't sound very convincing. Ci sarebbe molto da approfondire. Facciamolo. So you came here to stop this elite from betraying your people? You probably won't believe me, but this isn't a political mission. It's personal. What do you mean? E che c'entro io? Salit was my best Rathari, the one who recruited me into the Ben Hasrith. My tutor. He's the one who saw my potential, convinced me that I could make a difference. It doesn't matter now. But you said he was selling secrets. He is. Or at least he intends to. One last act of defiance. I can't let him do that. Not when he'll hurt so many others in the process. You mean he'll hurt other Qunari? Not every Qunari is a soldier, you know. There are tens of thousands of farmers, artisans, craftsmen. People who have never hurt anyone. Certo. People whose only crime is living. They don't deserve what he's going to do to them. But it's more than my duty to stop Salit. It is my moral obligation. D'accordo, perché giustamente noi abbiamo purtroppo vissuto negli ultimi anni con solo i guerrieri Qunari. Stan and company, ma perché proprio io? So did you really involve me just because I had an invitation? You were the only one on the invitation list who wasn't a personal friend of the Montfort family. And you're also the champion of Kirkwall, Chiaro. and a Ferelden with no reason to love Orlais. E adesso? I assume you have some sort of plan. I always have a plan. A good one? Oh, ye of little faith. The first order of business is getting out of here before His Grace decides we would taste good in the soup. Or whatever he has planned. Any ideas? We didn't come here alone, remember? Daisy, you don't happen to have that ball of twine, do you? I knew I forgot something when we left Kirkwall. Oh, Oh, fantastico. don't beat yourself up over it. We'll just, wait here until I think of something. I'm sure that won't take very long. You're always thinking of things. That's it. I'm officially tired of waiting to be rescued. Lo spago era un regalo Why della didn't you just do Svarric. that before? You said your friends were coming. I'm so glad to see you. Rescuing is a lot harder than Varric's books make it out to be. Let's get out of here. So, back through the castle then. There's a better way than fighting through the Duke's entire army. I'll show you. Here's your Allora. equipment talk, laying around in a locked chest. Then we should head for the caves. That's the way out I planned to take us through originally. Allora, Unless you want to ragazzi. find your way out through the Duke's army. Lo spago era un regalo di Varric caves. fatto I a like Merrill caves. No, you don't. per non farla perdere in città. Oh, right. Giant creepy spiders and things live in caves. What am I thinking of then? Ruins? It's up to you which way you want to go, Hawk. I'll help you either way. E non è particolarmente rancorosa la nostra Shania nei confronti di lei, perché comunque ciò che stava facendo, il suo inganno, era per sfruttare le abilità della nostra campionessa, di noi stesse, e comunque non con malizia. Era una protezione nei confronti di ciò in cui credeva. Che comunque è il Qun, che ha, diciamo, portato non proprio positività nel percorso di Shania, nonostante questo l'ha comunque portata a essere ciò che è oggi. È un discorso un po' complesso, ma Talis non è una personalità crudele, anche perché l'ha vista fortemente negativa nell'uccidere quando non necessario. Ecco, di sicuro non è un'inetta. Tutto qui. Andiamo avanti. Non per Shania, almeno. Make her save me. I'll die in this place. All set. Mamma mia, inquietante. E questa cosa qui? Ma che diavolo è successo qua? Un carro con uno morto sopra? Potrei fare spoiler di Game of Thrones.
And there's the way out. See? I told you I had a plan. It was a good plan. The kind that had an escape and everything. I think you're right, Talus. So you could go. There are, however, other options. C'è qualcosa di un po' strano nel modo in cui si sta ponendo a noi. Ho capito che le piace scherzare, ho capito che è molto superficiale in certe, diciamo, maschere che mette per comunicare, per parlarci, ma santo cielo, che vuol dire? Hai visto, avevo un piano. Sì, basta giocare. Cioè, After this mess you got me into. I know you want to leave. Just hear me out. What Salit is going to do will harm so many innocents. My people, as well as yours. It's my duty to stop him. Even so, I can't do it alone. Not anymore. e certamente ormai coinvolta come sono, è normale e impossibile per me abbandonare l'idea, ma come gli farà del male? Explain what's so terrible about Salit's plan. I can't. Not completely. And yes, I know. That's a hard sell. The information Salit plans to turn over to Orlais won't just hurt Kinari, however. It will harm anyone living in Kinari lands. Even those who fled the Kinari of any race will be condemned to persecution forever. Molto bello che il fatto che lei abbia detto hey, I know it's a hard sell, no? Cioè è una vendita difficile, cioè il dirmi non te lo posso dire non è proprio un gran modo di convincermi, ecco. Ok. So this isn't just some political scheme. If only it was. I'm not here on some directive from the Qun. I came... Salit was declared Tal-Vishoth, but they didn't deem intervention worthwhile. I couldn't agree. I had to try. You've made your argument. What am I supposed to do with it? Whatever you decide. I'd be a fool to have a reluctant partner at my back. There are two paths open to us. I hope you really do understand what's at stake. Chiaro, chiaro. Andiamo. Thank you, Hawk. Thank you. Hawk, I hope we win. Lei è dolcissima. Vincere è un ideale generico, no? Perché lei non sa... Qualunque cosa stia per accadere, speriamo di vincere. Non parla di battaglia, parla in maniera proprio generica, superiore. E... molto bello il fatto che... ok. Molto bello il fatto che tu possa lasciare Tallis. Molto bello il fatto che tu possa farlo, davvero. Non è affatto una scelta da escludere, ragazzi, davvero. Che bei guanti. Ale. No, sei proprio sicuro? Baron Arlange, you really want to do this again? Davvero? Ho sbagliato. Va bene, sei un imbecille. È un grande imbecille. Non la passerai liscia adesso. He was persistent. I'll give him that much. In mezzo a un gruppo di Kunari, il capo di Tal-Vashoth. Atas Shokra, Ben Hasrath. Ebala Marath. Bendar Salit Asit. Satarith Barak. Alat Kufir Abaz. Atas Raval. Pana Hedan. Peccato non poter avere una Salit is already traduzione. here. He's meeting with the Duke at the base of the mountain. Then we're going the wrong way. We need to get down there before it's too late. Quindi non era Salit. Era solo il capo di Tal-Vashoth che lo proteggevano.
Troviamolo. Facciamola finita. Let's get this over with, Canary, before your assassins find us. Already I regret agreeing to spare them. I have chosen my path. That choice should not... Bashera! I am here to facilitate your deal with the Empress. Nothing more. Wow. Fai attenzione, Salit. Non hai l'occhio attento. Quanto cazzo è grosso. Well, names, Your Grace. It's a list of names. What is the meaning of this? You asked for a weapon. I am providing it. We expected the formula for black powder, dreadnought plans, a map of Cunandar, anything. This is useless. Your Grace. Io non direi che è inutile. Champion. I should have known you would turn up. Direi. There's no need for you to die here, Duke Prosper. You have a lot of cheek, you insolent little wench. Bene. Qualcosa mi dice che vedremo la mega viverna tra poco. Tell us. I said I would stop you, Salit. And I said I would slay you if you tried. If anyone is to do any slaying, it will be Oh me. merda. Che diavolo. Oh. Porca miseria. Oh merda. Wow. Wow. Che scena. Wow. Ora sono cazzi da appendere, vero? Ok, è arrivato il momento di combattere. Davvero. Wow. Santo cielo. È davvero fedele al duca. Vai, mio Mavari. Bestia contro bestia. Quanto è scenico! Queste frecce esplosive! È fantastico! Guardate ragazzi. Let me give you a parting gift, dear friends. Eccezionale. Wow! Ma abbiamo vinto. Maledetto. Wow. Immagino ci sia un attacco diverso per ogni classe. Keep away from me. The Empress will hear of this. Orlais will burn Kirkwall to the ground. All of you will die screaming. I swear it. Santo Dio. Tu stavi partecipando al gioco. Quello di Orlais, di cui parleremo in Inquisition. Eccezionalmente... Tra l'altro, direi... Stavo dicendo eccezionalmente bella l'anteprima che ti danno dei vari paesi e delle loro politiche, modi di vivere, combattere e affrontare politica, guerra, intrigo e vita. Ma ha cercato di uccidermi in maniera vile, in maniera cruenta. Non può ancora finire bene. Non sono un paladino.
e sono veramente, veramente stufa. And who is going to tell her? You wouldn't dare! No. Wouldn't I? Già. And that's why you don't waste your last-minute monologuing. Mamma mia, grande Varric. Atash Varinkata. If the Duke only knew what he nearly had in his grasp. Appunto. Thank you. There's no way I could have done this without your help. What is the scroll? This is a list of agents throughout Thetis. Heh. Kinari, like myself. Many of them have children, family, friends. Mamma mia. They're people you wouldn't suspect. Some have even left a Qun behind. But if this list fell into human hands, they and everyone they know Would be killed. The Arcune believes they knew the risks. But what about the innocents? I couldn't let this happen. Che cos'è l'Arikyun? Santo cielo. Sappiamo già chi era Salit. Beh, ma non sono pericolosi. Ho avuto una pessima esperienza con il Qun. Maybe those agents should be discovered. I believe in the Qun, but I am not doing this to protect the Kinari. The list doesn't distinguish innocent from guilty. It doesn't show the friends, lovers, children who... Nobody should have it. A dire il vero, preferirei comunque averla. Now that I know what that scroll is, hand it over. After all of this, everything I've done to get the list back, you really think I'd just give it to you because you're being cross? Talus. Non è esattamente così. No. But I have something you might find more valuable. Here. That was going to be the heart of the many. You'd find a jewel, while I'd go off and find Salit, and be back before anyone was the wiser. I suppose nothing ever goes like we plan, does it? Take care of yourself, Hawk. Maledizione. Maybe we'll meet again. Era sometime. decisamente qualcosa di non interessante per me, un gioiello del genere. Let me guess. You haven't seen Talus since that day. A safe assumption, given her nature. And who is left to appease Olay after a duke's murder at the hands of the champion of Turkwall? Prosper invited it by dealing with Talvashoth, possibly under orders from Empress Selene. Imagine the scandal if that was known. If you believe a Kunari agent. Beh, Well, that's the difficult part, isn't it? I don't know why Hawk helped Talus. I suppose she was pretty for a Kunari. Whatever the reason, I doubt it's the last we've seen of her. But what do I know? I just tell stories. il DLC si è concluso, ragazzi. Ovviamente non ne abbiamo completato ogni singola side quest, segreto e chicca, ma narrativamente è forse una delle esperienze più importanti che Xenia e Hawk in generale potesse mai vivere. Sono molto contento di averlo vissuto. È un background molto solido per il futuro di come lei vedrà e vivrà il Qun e i Kunari, nonostante avrebbe davvero voluto quel documento. Davvero molto. Alla prossima, ragazzi. Esatto.